Good morning, dear students. In this video, I will be discussing about calculating partial derivatives. We are going to see how we can calculate partial derivatives by using Python. In the previous program, we saw that it is possible to calculate the derivative of a multivariate function. So, with respect to any variable, okay? Previously we have already discussed in our derivative calculator and derivative operator, a derivative function. By using derivative function, we can differentiate any multivariate function with respect to a variable using the derivative class. This calculation is usually referred to as partial differentiation. Let us consider the function f of xy is equal to 2xy plus xy square. Then the partial derivative of f of xy with respect to x is dou f by dou x is equal to 2y plus y square. So we are already familiar with partial derivatives. We know if f is a function in two variable x and y, then the partial derivative of f with respect to x is given by 2y plus y square. Now we have to see how we can do partial differentiation in Python. The preceding program is capable of finding the partial derivatives. So from the previous derivative calculator itself, we can find the partial derivatives also. If you if you write the program for the derivative calculator, and when you run it, you will first obtain enter a function. So you will enter some function according to your choice and put enter here. Again, you will the computer will ask the user enter the variable to differentiate with respect to, and when the user put if the user put x and do enter, we'll get the output as y square plus 2y. Next is higher order derivatives and finding the maximum and minimum. By default, creating the derivative object using the derivative class finds the first order derivative. So we know that previously we had discussed about derivative function. So derivative function uses first order derivative find ചെയ്യാൻ പറ്റും. Higher order derivatives എങ്ങനെ find ചെയ്യും? Higher order derivatives find ചെയ്യാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ we can also find the maxima and minima also. So let us see how we can do it. To find the higher order derivative, simply specify the order of the derivative to calculate as the third argument. So we know that for to find the derivative, we require only two arguments or two parameters, and if we have to find our derivative of higher order, then we can use the third argument when you create the derivative object. So let us see a function. Consider the function x cube minus 30x square plus 50x. Sorry, it is x raised to 5. X raised to 5 minus 30x cube plus 50x. Defined on the domain closed interval minus 5, 5. And you have to find the... So let us see the graph of this function. This is the graph of the function. By giving different points, we can get the graph. So here we can see there are the points B and C are referred to as a local minimum and a local maximum respectively, while the point A and D are the global maximum and global minimum. So let us see the graph. So here if you are looking at we can see there are different peaks. We can see different points on this graph A, B, C and D. So we know what is the maxima and the minima. Maxima is the maximum value, is that point of the function at which the function is maximum. Minimum is that point at which the function is minima. That is minima. So we know if we are seeing at the local maximum, what do you mean by local?
Local means everything that happens in some neighborhood, that is local. Okay, so if we see that if we are looking at the property, if you are looking at the property of a function in this particular neighborhood, we can see this is the local maxima, and this is a local minima. This is also, how many local maximas are there? A and C can be considered as local maximas. B and D can be considered as local minimas. Okay. Similarly, when we are saying about global, global means something that is universal, right? Universal means complete. If you are seeing at the complete function of f, graph of f, then we can see that completely. If we see at the point A, the function has a maximum point. At the point D, the function has a minimum point. So A and D are called as global max. A is global maximum. D is global minimum. The term extremum refers to the point where the function attains a local or global maxima or minimum. If x is an extremum of the function f of x, then f dash of x equal to 0. So a point is said to be an extrema point if it is either it attains a local or global maxima or minima. So we can simply say that the value of f dash of x at a, b, c, d, the value of f dash of x is 0 because at a, b, c, d, it is these are the points which are either local maxima or local minima or a global maxima or global minima. In all these points, f dash of x is equal to 0. The solution of f dash of x equal to 0 are called critical points. So the value of x at which f dash of x equal to 0 is called as the critical point. So from the graph, let us see the critical points. So we can see that the critical points are, first for A, this is the critical value, critical point. So these are the critical points on in a graph on the x-axis. These are the critical points. These are the values of x, which are the critical, called the critical points. Now let us see an example of program for this global maxima and global minima to find how can we find the global maxima and global minima of a function. From SymPy, import symbol, solve, derivative. So these are the functions we are importing: symbol, solve, derivative. X is equal to symbol x because we are going to consider a polynomial or a function in terms of x, and x is a variable here. So we take x equal to symbol x. X is equal to x star star phi. F is equal to x star star phi minus 30 star x star star 3 plus 50x. That means x raised to 5 minus 30 into x cube plus 50x. This is our function f. Now we have to check the critical points. So we know that there are certain conditions. So firstly, let us find the critical points. So as we have discussed in the definition, critical points is that value of x at which f dash of x equal to 0. So first we have to find the derivative of f dash of f with respect to x. So to find the derivative of f with respect to x, let us define d1 equal to derivative function f with respect to x, and if we have to evaluate it, we do the dot do it function. Enter. Now critical underscore points, there should be no space, equal to, if when we solve this d1, whatever the value of x we get, that is called as a critical point. So critical points we can get by giving the solve function d1, and in the next line we'll give the critical point. Enter. You'll write critical point, or you can also write print critical point. Enter. Then you will be getting the value of x. I said f dash of x equal to 0. So here we can see that
this is our function f. This is a fifth degree polynomial. Fifth degree polynomial. So if we are differentiating it one time, that derivative will become fourth degree polynomial. So fourth degree polynomial, when we are to find critical points, we need to equate that to 0. And solution of fourth degree polynomial means there are 4 roots. So ultimately, the critical points are 1, 2, 3, and 4. So remember, whenever we are doing the solve function, applying the solve function, we whatever output we get, they are always in the list format. So if we try to check the accurate value of these values, we get that a point A is the second critical value in the list. Point B is the zeroth position. That means so this is point B. This is point C. This is point A, and this is point D. So we are taking capital A equal to critical points 2, B equal to critical point 0, C equal to critical point 1, D equal to critical point 3. Now, we may apply the second derivative test. Second derivative test means first we will be finding the value of the second derivative. First we will be finding the second derivative of f with respect to x. So for that we will be considering d2 equal to derivative function f comma x comma 2 dot do it function. After that you will be first substituting, instead of x you will be substituting capital B, capital A, capital C. You will be putting A, B, C, D, all the values and finding the values. So for that d2 dot substitution function x b dot evalue function f function. So when you are putting x equal to a b c d, we get the different 4 values, and we can see that for x equal to b we get 127.661. This is minus 127.661, minus 703.493, 703.493. So from these values we can see that the highest value is 703.493. So we can see that at the point D is the global maximum, and D is the local global minimum, and we can see the lowest value is minus 703. Therefore, A is a global maximum, and D is the global minimum. നമുക്കറിയാം second derivative ഏത് പോയിന്റില evaluating the second derivative test at the critical points tells us that the point A and C are local maximum and the point B and D are local minimum. That means we know that when at a point when the value of second derivative is negative, if the value of second derivative is negative, then at those points we call it as local maximum, and if the value of second derivative is positive, at those points are local minimum. Now let us see the next example. The function 1 by x is continuous at 0. We know that function 1 by x is not continuous at 0. So we have to check whether this function is continuous at 0 or not. So these are the output we require. Okay. So first let us see what we require. Enter a function in one variable. Okay.
enter a function in one variable and you will be entering 1 by x. Enter the variable, x is the variable. Enter the point to check the continuity at. So at what point you have to find the continuity? You will be entering 0. And this entry the variable 1 by x is not continuous at 0 in the okay. So this is how we need to get the output. അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇൻപുട്ട് ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് ഈ 3 സെന്റൻസ് നമുക്ക് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യണം. That is in the last part of the program. So let us see how the program by which you can check whether a function is continuous or not. So here we can see that നമുക്ക് 3 ഇൻപുട്ടിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. 1, 2 and 3. We require 3 inputs, right? 1 by x, x0. 3 ഇൻപുട്ടാണ് യൂസറിനോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. So let us start with the program. From SymPy import limit symbol simplify error. Okay. So actually we cannot import simplify error from here. We have to write another sentence separated. There is a slight error here. So here from SymPy import limit symbol simplify. Okay. Comma simplify error. This is an error. Okay. ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് വെട്ടിക്കളയാം. ഇവിടെ വരെ മാത്രം ചെയ്യുക. This is a error. So instead of simplify error, you have to write the following. Instead of simplify error, അതിന് പകരം ഈ കംപ്ലീറ്റ് സെൻറ്റൻസ് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നമ്മൾ സിംപ്ലിഫൈ എറർ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു ഇമ്പോർട്ട് ഇറ്റ് ഫ്രം സിംപൈ ഡോട്ട് കോർ ഡോട്ട് സിംപ്ലിഫൈ. ഇതിൽ നിന്നായിരിക്കണം നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. We will import from this. Okay. We are going to now define a function. So define check underscore continuity function. So ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു നമുക്കിവിടെ we require 3 inputs from the user, 1, 2 and 3. So first ആദ്യം എന്താണ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ഇൻ വൺ വേരിയബിൾ. അതിനെ നമ്മൾ എഫ് എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്തു. സെക്കൻഡ് ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേരിയബിൾ ആണ്. വേരിയബിൾ var എന്ന് ഇൻപുട്ട് ചെയ്തു. ആൻഡ് തേർഡ് ഈസ് അത് ഏത് പോയിന്റിൽ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. ദാറ്റ് ഈസ് വി ഡിനോട്ട് ബൈ എ. So we will be having 3 parameters. When we define this function, we will have 3 parameters. df check underscore continuity bracket open f comma vr comma a colon. Now let us see. Okay, now we already know how we have to check up. How can we check continuity? ഒരു പോയിന്റിൽ ഇങ്ങനെ can continue to check ചെയ്യുന്നത്, you will be finding the limit, the left limit and the right limit. If left and right limit and also the limit at the point is same, if all the values of left limit, right limit and the value of the function at the point is same, then we say f is continuous. So ഇവിടെ അങ്ങനെ തന്നെ വരുന്നത്. So first let us define L1. L1 is considered as the right limit. Limit function എഫിൻ്റെ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ്റെ ലിമിറ്റാണ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. വിത്ത് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ വേരിയബിൾ ആണ് നമുക്ക് ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് അറ്റ് ദ പോയിന്റ് എ. ആൻഡ് ഡയറക്ഷൻ ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് സിംഗിൾട്ടൺ പ്ലസ് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് ഡയറക്ഷൻ ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് മീൻസ് ഫ്രം ദ റൈറ്റ് സൈഡ്, ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റ്. ഇനി അത് ലിമിറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഡോട്ട് ഡു ഇറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ അപ്ലൈ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ചേർക്കും. Similarly, L2 is equal to limit function f comma vr comma d direction equal to singleton negative single inverted negative dot do it function. Similarly, so this is L1 is for right hand limit, L2 is for left hand limit. Now we are going to find the value of the function at the point A. So f എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷനിൽ നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്ന വി ആർ അതായത് വേരിയബിളിന് പകരം എ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുകയെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫംഗ്ഷൻ വി ആർ എ.
you will get a value that is a function value at the point A, that is f underscore VA. ഇവിടെ ഒന്നും ഇടയ്ക്ക് സ്പേസ് വരാൻ പാടില്ല, വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ it is an error. So we know that by the definition of continuity of a function, left limit എന്ന് പറഞ്ഞ L1 left limit, L2 is right limit, f underscore value എന്ന് പറയുന്ന value of the function at that point. So we by definition we know ഈ മൂന്ന് വാല്യൂസും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. If they are not equal, then the function is not continuous. So if else statement, we are going to use the if else statement. If L1 equal to L2. So I have already told that when equal to, in case of Python, we write rand equal to L1 equal to L2 and f underscore value equal to L1. Then we have to get print function single inverted singleton 0 is continuous at singleton 1 single inverted comma close dot format f comma a. So this we are always familiar with. Format function കുറിച്ച് നമ്മൾ almost familiar ആണ്. If print 0 അപ്പോൾ 0 സിംഗിൾട്ടൺ 0 സിംഗിൾട്ടൺ 1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ പൊസിഷൻസിൽ നമ്മൾ ഫോർമാറ്റ് ഫംഗ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും 0 വരുന്നത്. ഫോർമാറ്റ് ഫംഗ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കുന്ന സെക്കൻഡ് വാല്യൂ ആണ് ഇവിടെ. അതായത് സീറോയ്ക്ക് വേറെ എഫും എക്ക് വണ്ണിന് വേറെ എയും ആയിരിക്കും പ്രിന്റ് ആയി കിട്ടുന്നത്. This is according to the usage of the format function. Else, print 0 is not a continuous at this point. Format function, okay? Now, the main part, that is defining a function, is complete. Now we have to use the input function. Input function use ചെയ്ത് നമുക്ക് മൂന്ന് main statements use ചെയ്യുന്നത് ആവശ്യപ്പെടാം. So if 1 less than 2, either you can write 1 less than 2 colon, or you can write double underscore name double underscore equal to singleton single inverted underscore mean underscore single inverted comma. So either you can write this, or you can write 1 less than 2. Any true statement എഴുതാം, അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ name equal to main. Colon, after colon, you'll be giving the 3 inputs that we require. F is equal to input, enter a function in one variable. var equal to input, enter the variable. A is equal to float function, input, enter the point to check the continuity at. Now we are going to use the try except block. So if start either, if remember that we have begun with if statement, and this is what we require, and then we are going to apply the try except block on a try colon f is equal to simplify f. അതായത് യൂസർ കൊടുക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫംഗ്ഷൻ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ എറർ കാണിക്കും, അതിനായിട്ടുള്ള ഒരു ബ്ലോക്ക്. നേരത്തെ കാണിച്ചതുപോലെ ഈ ട്രൈ എക്സെപ്റ്റ് ബ്ലോക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ആയിരിക്കും. ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ടിൽ നൗ. ട്രൈ കോളൻ ട്രൈ കഴിഞ്ഞുള്ള ഫംഗ്ഷൻ പൈത്തൺ വാല്യൂ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യും എഫ് ഈക്വൽ ടു സിംപ്ലിഫൈ എഫ്. അതായത് യൂസർ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷൻ അതൊരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ ആവോ, അതൊരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്രഷനായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഈ എൽസ് കഴിഞ്ഞുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യും. അല്ലെങ്കിൽ എക്സെപ്റ്റ് കഴിഞ്ഞുള്ള ബ്ലോക്ക് ആയിരിക്കും ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഇൻവാലിഡ് ഫംഗ്ഷൻ എൻറ്റേർഡ് എന്ന ഔട്ട്പുട്ട് വരും. എൽസ് കോളൻ വി ആർ ഈക്വൽ ടു സിംബോൾ വി ആർ. അതായത് വി ആർ ഇപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ ആണെങ്കിൽ വി ആർ ഒരു വേരിയബിളായിട്ട് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യും. ആൻഡ് നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ചെയ്യുക, അതായത് ചെക്ക് അണ്ടർസ്കോർ കണ്ടിന്യൂറ്റി എഫ് കോമ വി ആർ കോമ എ. So by this we will get the output whether a function will check, the Python will check whether a function is continuous or not at a point. So next topic is area between two curves.
Write a program that will allow the user to input any two single variable functions of x. Print the enclosed area between the two. So we are going to write a program that will allow the user to input any two single variable functions enter ചെയ്യാൻ പറയും. ആ രണ്ട് ഫങ്ഷൻസിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഏരിയ evaluate ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. So let us see graphically. So let us see graphically. Suppose there are two functions. Blue കാണുന്നത് first function, pink കാണുന്നത് second function. ഈ രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള area from A to B. Okay, if you have to measure the area between these two functions from A to B, we will need a Python program. So we require the area between the first function in the blue line and the pink line. So we know one thing. So let us see this graph separately. Suppose this graph is f and the graph in the pink is blue, g. So suppose if this is a graph f and this is a graph g. So if we know that integral f of x dx എന്ന് പറയുന്നത് it is the area of the area between the x-axis and AB and the function f of x. ഈ ഏരിയ ബ്ലൂ കളറിൽ ഷെയ്ഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ ആണ് നമ്മുടെ integral f of x dx. Similarly, here also we can see that integral g of x dx means the area between g of x and AB. So you have to see it is from A to B, right? A to B. So this is the integral A to B f of x dx, and this is integral g of x A to B g of x. Now the area between these two curves is the product of is the difference between these two. So we can see the രണ്ടിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള area. This area is nothing but integral f of x dx minus integral g of x. So this area in the square will be integral f of x minus integral g of x. So in short, if we have to find the area between these two functions, it will be the integral f of x dx minus integral g of x dx. So let's see the program. From SymPy import symbol. So here we need to find the integration of the function also, and the integration of the function and then the difference of the function. So to find the integration of the function, we will import integral, and we also import simplify import a. Again, you have to remember that if you have to import simplify error, in simplify error import ചെയ്യണമെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ലൈനാണ് നിങ്ങൾ. So we have to write this particular program line to import simplify error. So fine, let us define this function. Define def. So we are going to find the area between these two functions f and g. So def find underscore area. We are going to find the area. So find underscore area function. So we need to know what is ഏത് രണ്ട് ഫങ്ഷൻസിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം there are 5 parameters. അതായത് നമ്മൾ യൂസറിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് 5 വാല്യൂസ് എടുക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് എഫ് എന്താണ്, ജി എന്താണ്, വേരിയബിൾ ഏത് വേരിയബിളിൻ്റെ ടേംസിലാണ്, അതേപോലെ തന്നെ ഏത് രണ്ട് പോയിന്റ്സിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഏരിയ ആണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത്. ഈ 5 പോയിന്റ്സ് ആണ് നമ്മുടെ these 5 values are the inputs we require from the user to find area. So var is equal to symbol var, that is variable is considered as a variable. Okay, now
Area is equal to, let us define our area. Area is equal to integral function. Integrate ചെയ്യുന്ന എന്തിനെയാണ്? എഫ് മൈനസ് ജീനെ. എഫും ജിയും കിട്ടുവാണെങ്കിൽ എഫ് മൈനസ് ജീനെ ഇൻറ്റിഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം. എഫ് മൈനസ് ജിനെ ഇൻറ്റിഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക. അതേപോലെ തന്നെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് ആണ് ഇൻറ്റിഗ്രേറ്റ്. വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ വേരിയബിൾ വി ഹാവ് ടു ഇൻറ്റിഗ്രേറ്റ് ഇറ്റ്. ആൻഡ് ദ ലിമിറ്റ്സ് ആർ എ കോമ എ ടു ബി. അത് നേരത്തെ ചെയ്തപോലെ തന്നെ ഡെറിവേറ്റീവിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡോട്ട് ഡു ഇറ്റ് ചെയ്തപോലെ തന്നെ ഇൻറ്റിഗ്രേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡോട്ട് ഡു ഇറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യും. ആൻഡ് ആസ് ഐ സെഡ് ഏർലിയർ, നമ്മൾ ഒരു ഇതുപോലെ നമുക്കൊരു വാല്യൂ ഫൈനലായിട്ട് നമുക്കൊരു വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ വി ഓൾവേസ് റിട്ടേൺ ദാറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ. റിട്ടേൺ ദാറ്റ് വി വിൽ ഓൾസോ യൂസ് റിട്ടേൺ. ഒരു ഫോർമുല പോലെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ വി ഓൾവേസ് use the return statement also. Return area. Now this much is our definition of the function. We let us put the input function. Input function, I already told it is a there are 5 variables that we need to input. First, so for that we are going to first begin with if else if statement. If either you put any true statement, 2 less than 3 like 1 less than 2, or according to your text you can write name equal to name colon. The f input function, enter the upper function. G equal to input function, enter the lower function. var എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ, enter the variable. L is equal to float function input, enter the lower bound of the region. So it is either you can write small letter a, small letter b എന്ന് put ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത്. You can write it as small letter a also. A equal to float input, enter the lower bound of the region. B നമ്മൾ പാരാമീറ്റർ എയും ബി ആയിട്ട് കൊടുത്തേക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എയും ബി ആയിട്ട് തന്നെ എഴുതണം. ബി ഈക്വൽ ടു ഫ്ലോട്ട് ഇൻപുട്ട്, എൻ്റർ ദ അപ്പർ ബൗണ്ട് ഓഫ് ദ ഫംഗ്ഷൻ. ഇത് ബിയും ഇത് എയും ആണ്. ഓക്കെ, എ ഇസ് ദ ലോവർ ബൗണ്ട് and b is the upper bound. Now we are going to use the try except block. Try colon f equal to simplify f, g equal to simplify g. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ ട്രൂ ആണെങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞുള്ള എൽസ് കഴിഞ്ഞുള്ള എക്സിക്യൂട്ട് ആവും. ഈ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഫോൾസ് ആണെങ്കിൽ എക്സെപ്റ്റ് കഴിഞ്ഞുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇവാലുവേറ്റ് ആവും. എക്സെപ്റ്റ് സിംപ്ലിഫൈ എറർ, p ഉണ്ട്, സിംപ്ലിഫൈ എറർ colon print one of the functions entered is invalid. Else print ഇപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷൻ എഫും ജിയും വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ ആണെങ്കിൽ വിൽ ബി print area enclosed by we are going to use the format function. So area enclosed by singleton 0 and singleton 1 is 0 1 3 മൂന്ന് പൊസിഷനിലാണ് നമുക്ക് ഫോർമാറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത്. 0 1 2 3 ഏരിയ എൻക്ലോസ്ഡ് ബൈ 0 1, അതായത് എഫും ജി. 0യ്ക്ക് പകരം എഫ് വേണം, 1ന് പകരം ജി വേണം, ആൻഡ് ഇവിടെ ഏരിയ വേണം. ദാറ്റ് ഇസ് ഫൈൻഡ് ഏരിയ കോമ ജി കോമ വി ആർ കോമ എൽ കോമ യു. ഇവിടെ എൽ കോമ യു ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഡിഫൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എൽ കോമ യു തന്നെയായിരിക്കണം. അവിടെ എ ബി ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എ ബി തന്നെ വരണം. So when the program done, it asks the user to input two functions, variables and bounds, and then calls the find underscore area function with these values. The find underscore area function then calculates the integral a to b of x minus g of x dx, which is the area enclosed by the two curves between the bounds. An example is as follows. അപ്പം ഔട്ട്പുട്ട് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും. എൻ്റെ ദ വാല്യൂ അപ്പർ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു വാല്യൂ എൻട്രി, എൻ്റെ ദ ലോവർ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ കിട്ടും. Enter the variable x, enter the lower bound of the region 0, enter the upper bound of the region 1. Enter ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ you'll be getting area enclosed by x and x square is this value.
So now let us see the next topic, finding the length of a curve. Length of a curve in the formula എല്ലാവർക്കും അറിയാം. What is arc length of a curve? So we know the formula to find the length of a curve is integral a to b root of 1 plus dy by dx the whole square. That is square dx. So first derivative square 1 plus the integral ആണ് length of the function. So we have to apply this function when we are defining it. So initially, write a program that will calculate the length of the arc between any 2 points for any arbitrary function. So ഇവിടെ we can see that we have to get inputs as function. We need to know 2 points A and B. And one more thing is our variable. So we require 4 inputs from the user. F എന്ന് പറയുന്ന function അല്ലെങ്കിൽ curve value or function, and this function is in terms of which variable we are the current. We want that because we have to integrate it. Length find ചെയ്യണമെങ്കിൽ we need to integrate it. So to integrate we need to know which variable with respect to which variable, and what are the 2 points between which you have to find the length of the arc. So let us see, from simple import symbol derivatives, integral, and if you're using square root, then sqrt also should be important. And as I have said earlier, simplify ഇവിടെ വരും, but I am telling you when we have to import a simplify error import ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കംപ്ലീറ്റ് ലൈൻസ് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് നോട്ട് ചെയ്യണം. അതായത് സിംപ്ലിഫൈ എറർ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് സിംപ്ലൈ ഡോട്ട് കോർ ഡോട്ട് സിംപ്ലിഫൈയിൽ നിന്നും ആണ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ബാക്കിയൊക്കെ ഈ എഴുതിയേക്കുന്ന പോലെ തന്നെ സിംപ്ലൈയിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് ഇമ്പോർട്ട്. Now let us first define to be a find underscore length function. ഇവിടെ ഒന്നും സ്പേസ് വരാൻ പാടില്ല. As I said, we require 4 inputs from the user. So f comma var comma a comma p colon. So var is a variable, so we have to assume it as a variable. Var equals symbol var. Another is d. So let us see. Let us see that what do we require in our formula. In our formula, we require integral a to b root of 1 plus. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് വേണ്ടത് dy by dxന്റെ വാല്യൂ. y എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷന്റെ ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യണം, അത് കഴിഞ്ഞ് റൂട്ട് ഫൈൻഡ് ചെയ്യണം, പിന്നെ അതിന്റെ ഇന്റിഗ്രേഷൻ. ഓക്കെ, സോ we can see first we have to find the derivative function, the derivative with respect to the variable we have to evaluate it. So അതിനായിട്ട് d equal to derivative function f comma variable dot do it function. Now we have to find the length. Length in the formula എങ്ങനെയാണ്? Length equal to integral function so sqrt square root of 1 plus d square കോമ നമുക്കറിയാം ഇത് ഈ ഫംഗ്ഷന്റെ ഇന്റഗ്രേഷൻ ആണ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത്, കോമ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വേരിയബിൾ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു കോമ വരും. ഓക്കെ, വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വേരിയബിൾ ആൻഡ് a to b. So remember one thing, we need to put a comma here. ഇവിടെ ഒരു കോമ ഉണ്ട്, പ്ലീസ് ആഡ് എ കോമ ഹിയർ. Dot do it function dot evaluate function of a function. ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഫൈനലായിട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഒരു വാല്യൂ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് എന്തെങ്കിലും ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് ഒരു സിംഗിൾ വാല്യൂ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ സിംഗിൾ വാല്യൂ അങ്ങനത്തെ വാല്യൂ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടണമെങ്കിൽ വി ഓൾവേസ് റിട്ടേൺ അവർ ഫംഗ്ഷൻ, റിട്ടേൺ ലെങ്ത്. Now this is our function. ഇത്രയും ഡിഫൈൻ ആയി, കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്തു, നമ്മുടെ ഫോർമുല എല്ലാം ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് if else statement യൂസ് ചെയ്ത് ഇൻപുട്ട് ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം. If 1 less than 2, either you can use 1 less than 2 or name equal to name.
we require four values. So we are going to take all the four values. F is equal to input a function in one variable. Where equal to input enter the variable. Then L either you can take A or B or you can take L and U. L and U എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ parameter also should be the same. If you are taking A and B here, earlier our parameter was A and B, so here also we are going to take A and B. Plot. So we know that we are always going to consider it as a float function. Input, enter the lower limit. We don't need to consider this for float function, integer only. U equal to float input, enter the upper limit. Now as we have done earlier, we are going to use a try except block. Try except block എന്ന് പറയുമ്പോൾ try കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട്. ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ട്രൂ ആണെങ്കിൽ എൽസ് കഴിഞ്ഞുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇവാലുവേറ്റ് ആവും. if f equal to simplify f false ആണെങ്കിൽ print invalid function is entered. So else കഴിഞ്ഞ് വരുന്നത് print function length of 0 between 1 2. So we are going to use a format function. So 0 1 2 is yes. So format function in 4 അത് വരും f l u ഇവിടെ വരുന്നത് u should be u അല്ലെങ്കിൽ only u അല്ലെങ്കിൽ a comma b എന്ന് വരണം. ഇവിടെ u comma find length bracket f comma where comma l comma u. Here it should be u. So when the program runs, it asks the user to input the function variable length the limits and then calls the find underscore length function. And this calculates the value of the integral. ഈ ഒരു ഇന്റഗ്രലിന്റെ വാല്യൂ ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടുക നമുക്ക് ആൻസർ. So this is the form. We know that this formula is the length of the curve between A and B. So output will be like this. The end output will be like this. Enter a function in one variable. So the user will input this value. Enter അത് കഴിഞ്ഞ് enter നമുക്കുമ്പോൾ enter the variable colon. അപ്പോൾ the user will again enter a variable x and then enter the lower limit. The user പിന്നെ -5 നമ്മൾ കൂട്ട് ചെയ്യും. Enter the upper limit 10. അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ ഒരു 10 കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉടനെ this is our final output. That is enter the length of 2 x square plus 3 x plus 1 between this and this is this particular value. So this will be our final output. So by this we complete our second module.